Hello friends, welcome back to How to Videos Day 14 episode 2. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஸோ புதுசாக வீடியோ வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சுன்னு தெரியாது. ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன், மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டோட ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்து வாங்கியிருந்தோம். அந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணியிருந்தோம். ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரியர் வந்து மிஸ் ஆயிருச்சு. ஸோ அங்கே போய் போட்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணும்போது பாக்ஸ் வந்து எம்டியானால எனக்கு வந்து திருப்பி வந்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ கொரியர் டீமும் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்க மாட்டேன்றாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் வந்து போட் டீம் ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டேன்றாங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் பக்கம் இஷ்யூ இதுன்னு தெரியாமல் நமக்கு வந்து 40 நாளுக்கு மேலே வந்து போயிருச்சு. ஸோ இந்த 40 நாள் வந்து டெய்லி கஸ்டமர் கான்டாக்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. 40 நாள் நான் வந்து டெய்லி வந்து கஸ்டமர் கேர் கூட வந்து பேசிகிட்டே தான் இருக்கேன். பட் எனக்கு வந்து எந்த விதமான சொல்யூஷன் வந்து கிடைக்கல. ஸோ அதனால தான் வந்து டெய்லி என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு பேசினது. ஸோ நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேமரா ஆன் பண்ணி பேசியிருந்தோம். இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் வெளியே வந்து போனால் நான் வந்து ஆஃபீஸ்லேயே வந்து கால் ரெக்கார்ட் வந்து பண்ணிட்டேன். ஸோ அதை வந்து நான் காட்டுறேன். ஸோ பாருங்கள். Both lifestyle में focus है. Press 1 to track your order. Press 1 if you have an existing ticket. Dear customer, we allow exchange within. प्रिय बोट है, कृपया ध्यान दें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.boat. Good afternoon, welcome to board. This is Kanchan speaking. How may I assist you? Hi, can you share my ticket number? जी सर बताइए. 3309 3349 09 3309 3309 0589. 0589. Your ticket number is 33090589, right? Yes, ma'am. Yeah, sorry for the inconvenience caused to you, sir. Sorry, I will help you regarding with the concern. As I understand, you claim warranty on 15th May. Am I talking with Gokul? Yeah, yes, ma'am. So, answer your product. Ma'am, I request to, I want the unboxing video from your side. I did not get that Okay. from your side, that's why I'm calling to you back, ma'am. Okay, please be online. As I can check your... Yesterday also I request your call back from because I did not get the call also. The 24 hours will be completed, but I did not get any call from your side, ma'am. Please arrange. Please be online, sir. I'm checking then. Sir, it will take some time to check this information. So may I put your call on hold? Sure. Okay, please be online. प्रिय बोट है, कृपया ध्यान दें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www. Thanks for being on hold, sir. Sorry for the late. Okay. Yeah, as you can check, sir, your request has been sent to our warehouse. So they will send, then we will send, sir. When they will send the video of the opening of your product, then we will send, sir. Please, I request you, please wait 24 hours because still they didn't send that video, sir. Yesterday also you have to say that please wait 24 hours, ma'am. Yes, sir, but still they didn't send, sir. I am sending the request again. As soon as possible, we will send you the opening video. Ma'am, why is so irresponsible from your side, ma'am? Yes, sir, I totally understand. I will feel the same if I am at your position, sir. But I am sending the request. When our testing hub will send the video, to see opening video, then we will send you, sir. I request you, please wait 24 hours, sir. This is the last time, sir. No, don't tell that, sir. The last time has been not tell your side, ma'am. The last time, the 35 days also the problem has been solved. I did not, the 35 days has been completed, but still the problem has been not solved, ma'am. Yes, sir, I totally understand. But sir, I am sending, I am assuring you, you will get the video, sir, as soon as possible. Okay. Okay, thank you, sir. In future, you want to know order status, warranty status, please visit our website, You arranged the support.boat. callback, right? You arranged the senior callback, right? Yes, sir. You arranged the senior callback, right, today? Your voice is not clear, sir. Ma'am, you are successfully arranged the senior agent, right? No. Yes, sir. I am sending the request for opening video. When they will send, then we will send you, sir. Okay, I can get call back from your side, right?
No call back, sir. I'm not saying that call regarding the call back. I'm saying I'm sending the request for opening video from our testing hub. No, Then they will. Yes, I sir. want two things also. I need a video also. I need to get a call back from your senior officer also. I want two things. Okay, please be online. I'm checking the information, sir. Okay, I want to speak with your senior agent now. Please be online, sir. I'm sending the request for call back also. Okay, thank you. Welcome, sir. Okay. Please be online. ஓகே, ஸோ வீடியோ வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த காலில் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட உங்கள் சீனியர் ஏஜென்ட் இருந்துட்டு எனக்கு வந்து கால் வந்து வரணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் அப்படின்னு. ஸோ நான் முதல்ல வந்து கால் ரெக்வஸ்ட் வந்து கேட்டிருந்தோம். 24 hours வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நேற்று வந்து ஒரு மேடம் கிட்ட வந்து பேசினா பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அது வந்து சொல்லியிருந்தாங்க 24 hours வந்து பார்த்து கால் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு. பட் நம்ம கால் வரவே இல்லை. ஸோ இன்றைக்கி கூட நான் வந்து பார்த்தா அதே மாதிரி கால் ரெக்வஸ்ட் வந்து பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இப்போ நைட்டு வந்து டைம் வந்து 10 மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வரைக்கும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் வரல. ஸோ 7 o'clock வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. பட் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 48 hours வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு. நமக்கு எந்த விதமான கால் வரல. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 23. ஸோ நம்ம 22ஆம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் வந்து பண்ணியிருந்தோம். அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க வந்து பார்த்தா 48 hours வெயிட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ 48 hours வந்து பார்த்தா 22 அன்னைக்கு ஒரு 24 hours முடிஞ்சிருச்சு. 23 இன்னைக்கு வந்து பார்த்தா 24 hours முடிஞ்சிருச்சு. நாளைக்கு வந்து பார்த்தா 24 hours. ஸோ அவங்க சொன்ன 48 hours வந்து பார்த்தா கம்ப்ளீட் ஆக போகுது நாளைக்கு. பட் இன்னொரு ட்விஸ்ட் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு கால் பேசியிருந்தோம். அந்த கால்னு சொல்லியிருந்தாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 to 48 hours வந்து வெயிட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ அவங்க சொன்ன நம்ம டைம் எடுத்துக்கணுமா, இவங்க சொன்ன டைம் எடுத்துக்கணுமா? ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இப்போ லாஸ்ட் 14 days வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் மாற்றி சொல்லிட்டே இருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு டைம் ஒவ்வொருத்தர் வந்து பார்த்தா ஃபோன் எடுக்கனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக யாருமே வந்து ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டேன்றாங்க. ஓகே, இன்றைக்கி என்னாச்சுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் ரெக்வஸ்ட் வந்து கேட்டிருந்தோம். பட் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க திரும்பி யாருமே கால் பண்ணவே இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தா மறுபடியும் வந்து கால் ரெக்வஸ்ட் வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நாளைக்கு வந்து கால் வந்துச்சு அப்படின்னா நான் மறுபடியும் பேசிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஓகே, உங்களால் முடிஞ்சால் வந்து பண்ண 2 ஹெல்ப் வந்து மறக்காம பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வீடியோ வந்து பண்ண ஷேர் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பண்ண லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் வந்து பண்ண போட்டிருக்க ட்வீட் வந்து பண்ண ரீட்வீட் வந்து பண்ணுங்கள். ஸோ நமக்கு இன்னும் கூட வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதை மறக்காம அதை பண்ணுங்கள். நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட வந்து எப்போ கேஸ் முடியும் கேட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டேட்டை சொல்கிறாங்க, February 30 சொல்கிறாங்க. ஸோ February 30 வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வர்றது, ஸோ நம்ம எப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் வந்து போயிட்டே இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். இன்றைக்கி டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சைடில் எந்த விதமான காலும் வரல. நம்ம தான் வந்து கால் பண்ணி கேட்டிருந்தோம். ஸோ கால் ரெக்வஸ்ட் வந்து பண்ணியிருந்தோம். பட் ஆனால் கால் வந்து வரவே இல்லை. ஸோ நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து வருதா, ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு நாளைக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ அது வரைக்கும் வந்து பார்த்து நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ முடிஞ்சால் வந்து ட்விட்டரில் ட்வீட் வந்து போட்டுருக்கோம், ரீட்வீட் வந்து பண்ணுங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோ நல்ல வீடியோ சந்திக்கிறேன். See you guys, bye, have a nice day.